Iko Nini. Yes, and tuko back, and this time ni by popular demand. Watu walikuwa wanataka tuendelee na the hip hop story. Kuna story kadhaa zile tuliacha, like the Wapi era. So hatujabonga juu ya the Wapi era, but before we start that, a few shoutouts. Kuna mtu anaitwa Wang Wuyi alikuwa anazusha. Hatuja congratulate Chelsea for winning Champions League. Sawa, si kama player haters, tumecongratulate Siro Safi, lakini si ndio? Na roho mbaya. Alafu pia kuna mtu anaitwa Manu Maragia, lazima tubaki tumemshout out. Roy Kisielo, watu ni kibao yani. Watu wamechama comments kibao. Ondu, Street Lawyer, as usual. Githinji. Githinji, the chess master. Alafu pia Githinji, asante for hiyo nini, aligetia dota wangu like a whole chess set. Nice. So I appreciate. Na that's one thing, ukitaka kutudonatia anything. Hata namba tutaweka hapo chini tu saa. Tunashukuru. Sasa hizi tunataka kuendelea na hii jani. Lakini before tuendelea na jani pia lazima ni shout out two people. Kuna msanii anaitwa Royal Albert. Royal Albert right now based in Canada via Rwanda. Na pia msanii anaitwa Franza Njani based in Chi-Town, Chicago via Kenya. So big shout out. So you are like, these are like some of those friends wale you can't equate friendship yao. So you are, they'll always come through for you, they'll always support you. Na haijalishi distance. So of course we really appreciate anyone who's trying to make this podcast better. Kuna umse uitwa way back. Yes. Way back. Yewoga ndio mse wa kwanza kwa like kwa comments. Kwa comments. In fact hiyo premiere vile ikiwekwa tu hivi. Kwa wale watu wanangoja kuiwatch waga yeye ni mmoja wao. Si unaweza check watu kadhaa hapo. Shout out to way back. Joseph Leso. Shu Sicarios. Kafuda Truth. Alan Opio, tulisema Alan Opio? Okay. Asa hizi ndo mmemsema. Timbaya Tibelo. Kama jina nazipronounce vipoa. Zingine hii burungu yangu Johnny Dagi, Douglas Kiremi. Dagi. Sijali burungu yangu ni ya kitambo jo imechoka. Lipoa. So Edward Njuguna, Vincent. Tunashukuru kabisa sana mazee. So majuzi kuna vile kuna tweet moja ya Ondu Street Lawyer ile nani juakali si juakali Nonini alibaki amereply. Alafu sasa tukaanza kubonga juu ya Jimmy Gathu. So nataka tuende back to the year 2006. Yes. So I'd say around 2005. So the joint ilianza 2004. Yes. Na the joint kuanzaga from 6 p.m. to 10 p.m. like on weekdays. And then vitu zika change, management ika change ya YFM. So at some point Muthoni Bwika akakuja akakuwa like the PC. Alafu sa her as the PC akai move from I think so akai bring back to 10 a.m. to 1 p.m. Memory yangu agambaya. Yes, I think it was 10 a.m. to 1 p.m. Then it stayed there for some time. Then afterwards nani akakuja naitwa Jimmy Gathu. Akakuwa sana mdosi wangu plus mdosi wa Bwika. So yeye akakaa akiangalia shows akabakia mona the joint according to how ina work akabakia may kill. But still mwambia Gathu like I don't take it personal. Of course at that time this person has taken away your source of revenue. I was not happy. He was not like my favorite guy person, in the world. Yes, but still nilibaki nimerespect like with time I understood like this had to happen. So still we had to pay homage for what he did for the Kenya music industry and also pia for the growth of hip hop. Unajua. But still now around the time before the joint died, like a few months before the joint died, some guy Louis comes to me and tells me that he's been talking to the British Council and there's this event that he wants to start in collaboration with them. And the event is called Words and Pictures, popularly known as Wapi. So saizi nataka tubonge juu ya the Wapi era. Na lazima first of all to give credit to Louis. If you don't know who Louis is, it's Muki Garang. Now Muki Garang is an interesting dude. He's like has one of the like sickest senses of humor. This ninja, like if he can put you in a situation where he can laugh at you, he'll have fun with it. Like reza kupatia
two scenarios. Kwanza kabla nisahau hiyo, hata kabla tuweke sense of humor yake, muble Muki for the direction that Esther Runga took. Una understand kwa nini? Tukwenda nayo hiyo wedding. Kuna time tumeenda na Muki wedding fulani hapa around Upper Hill. Ilikuwaga wedding ya kina cousin ya kina Esther Runga, alikuwa na get married. Then Muki actually asked Esther for a dance, and I think she danced with him. And I remember when the nigga came back to me, I was asking her like, how much try kumuingiza box? Because angeingia box ya Muki, angeingia box ya those funny people, Helons, what, and then her life just went Quincy Timberlake. So Muki Garang could have saved Esther Runga, according to me. So jakuna jablo dem we go through hell. Yeah, tulenda ganini. There was some wedding, and I remember she was wearing a white dress. Unajua zile memories that stay with you. Tulienda gajioni fulani hapo na Muki. So talking about this dude's sense of humor, tumemjua for how long? Muki nimemjua since around maybe 2001. Yes, so it's over 20 years. Yeah. So this nigga calls my daughter. My daughter calls him. So cause our FaceTime. So they're talking, then conversation ikiisha. Iko like, hey, I love you. Akambia daughter wangu. Alafu like, I love you. Then you're like, I want you to take the phone to your dad, because I've known your dad for 20 years and he's never told me he loves me. So unajua inaitangwa toxic masculinity. Yani there are things we don't talk about. It's like, yeah nigga, I have love for you, unajua like, I'm not gonna tell you. So try to imagine hii dude iko hapo, iko side nyingine tuna FaceTime, iko like, yo, I'm waiting for you to say I love you. So ile nakwambia the sixth sense of humor. Alafu kitu nini imenikumbusha ni Muki tuki go back to Ghetto Radio, because one thing ile tume disrespect ni Nairo, but we'll talk about Nairo hapo mbele. But Ghetto Radio kuna umsa alikuwa anaitwa Mato, Ghetto Mato, white boy flani. There's a white boy flani, yeah. And I think the reason yeye na Muki walikosana is they were alike. They had both very bad senses of humor yani. So kama hii ninje naitwa Mato ile time tulitravel to New York ile time nilienda sijui Rock the Bells. Zile wasiwanaga hizo picha za kina Primo what. So time tushaenda tuko naye Bronx, like the first time tumeenda Bronx. Sa hizo ndio slang ya kuitana baby ilikuwa imeanza. Like you see two niggas together like, yeah, what's up baby? What up baby? Nini? Sasa unajua tumefika New York like what the hell? Dudes are calling each other baby. Tuko tumeiona, I think The Wire ilikuwa kwa The Wire pia, but I don't know how it never registered. It's a different thing now seeing it on ground. So unapata like two niggas like, hey, what's up baby? Yeah, I love you baby. Alafu zinachana ile pound nini. So acha hii ninja ifurahie story. So tumeingia nao, sasa tushamaliza trip. Mimi na aka white boy tumemaliza trip ya New York. So now tuna fly from New York to Amsterdam. Wacha hii ninja tulikuwa kwa different seats. Wacha anza history ya baby. So you go like, hey, what's up baby? You have any problem baby? So niko hapo, the African in me being called baby by white man, trying to imagine your shit. Like what the wow, nearly go through stress. Alafu somehow ikaacha hizo jokes. So the worst part ilikuwa ile saa tumefika Amsterdam tuna change flight. Now tumekamsaa kwa like Kenya Airways. So from Amsterdam to Nairobi. This nigga still pulls the same shit. Difference ni flight ya New York Amsterdam, mostly white people. Hii flight ikuna a lot of just not niggas, Kenyans. Wacha ninja anza kuniita baby tena. Niko naangalia, alafu najua ile unaangalia kama madha kana kuangalia. Yani kakutu yani huyu anapatiana tu matako tu hivi. Nakwambi kozi ninja iko ina have fun. Wakati vile tulishuka Nairobi, but iko like, we are home baby. Haikuacha ni rest na hiyo story. So ilikuwa like, na hizo ndio vitu nilikuwa nasema ziko za just Muki. Na zile things that will put you in a very like tricky situation. So we had to pay homage to Muki Garang. Because of this whole Wapi shit. Because I remember kuna time ile like getting a platform to perform hip hop ilikuwa very hard. Ilikuwa ngumu sana. Yes. So through Wapi you can see like artists the first time
people saw an artist like Calligraph perform in front of people. Octopizzo. I think Mr. Ree. Yes, even nini Dead Prez nini walikakujaga nitwa M1 alikamigi. So the Wapi era. But sasa the Wapi era pia ilikam na a lot of politics, because you're dealing, one thing about white people is you can never fully trust them. And loyalty ni kitu imeni cost na ime cost Muki. Because me kila musa maga loyalty le ni cost ni like my story at Ghetto Radio. Sinajua ile like Umato, we were very tight friends. Then somehow, and I was very loyal, najua, like I had opportunities to make money from the station that I didn't take. Like stataja jina bakini niggas afterwards were driving E-classes, and I knew this was Ghetto Radio money, but nilikuwa na the same opportunities I never took. And so now eventually he stabbed me in the back, but then he was stabbed in the back. So now the real niggas who started Ghetto Radio are nowhere to be seen. Hayuko, mi siko. Why? Because of loyalty. So loyalty is something that people don't value. But sasa for Muki unangalia, he was loyal. White boy control David Higgs, I think. But somehow Muki is very opinionated. So with time they just pushed and eventually pushed him out. So sometimes I don't talk about Wapi because this is like our nigga, like someone we are very tight with. And this thing was so raw that even at some point I think walikuwa mekosana pia na Blaze. We didn't want it was ugly at some point. But I can say like anyone who ever performed at Wapi, you need to give that nigga homage, Muki. You might have met him at a bad time or what. Maybe he didn't respond to you the way you wanted, but we always give him respect for that. And that's one of the reasons why kuna mtu aliniulizaga kwa nini nili cut off verse ya Kimya kwa Nairo. Kumkasa tukibonga juu ya Nairo. Because Nairo ni like the equivalent of the joint ile tulifanyaga Ghetto Radio. And the reason why, it was not because of fuck Mwafreeka. It was because of fuck Muki Garang. Hawezi sema fuck Muki Garang at Wapi. To me it's personal. Like this nigga, like what he did to give you that platform for people to listen to you. The minute you said that, I was like, because me watol kwashani this. Like unakumbuka Chiwawa had dissed me. When that happened, I just said said I'm fed out because we are the ones supporting you. And you're because me siko na shida yote. By the hiyo shida hatujui hata. Unajua nile like someone has a problem with you and you have zero problem with them. So vile alifanyaga hivyo, alafu hiyo kitu moja ilinichekesha ni baadaye napigiwa simu na Danki. Tunga Danki wa Go Sheng. So sheng.co.ke. Sasa nipigia mimi niambia like, mtu wangu, kuna mtu ameingia kwa stage akasema fuck Muki and fuck Mwafreeka. And then akakuwa bomb rush to stage. Alafu najua nani alimbomb rush? Number 9. Mr. Octopizzo. Lasika walimtoa pale mbio kabisa. So eventually to make peace na Kimya. I never knew what the problem was because never disrespected the dude. Always played his music. I don't know why he had a problem with me. I know some sketchy I have some sketchy memory of what happened. Kuna mse fulani alikuwa anaitwa some Josiah or some. Is it Albert Josiah or something like that? Ted Josiah. We were not Ted, I think the brother. Yes. Worked at now Hot 96. Yes. I think during his first Josiah. His first days on radio, I think he was looking for some viral moment. So he dissed me. He dissed you. No, he brought in Kimya and them to do an interview to diss you. You get? So I remember they did the whole thing. Faded out. We can't even remember you. We don't even remember. No one talks about you. That's so, the bullshit. Like a lot of gimmicks. I remember that interview where they were dissing you, Muki Nini. It became because I remember something like that. And that's the funny thing about life. Like, people don't remember you. Like, if you're not important, as in we don't remember you. If you ask me if that nigga is alive, I don't know. That's how irrelevant say you. So basically that's how it got started. Because nakumbuka like vile whole kid alafu mafala tuko like Mwaf usema gona penda hip hop kwa nini ulifade your verse ilikuwa inachezwa channel gani ingine apart from zile channels niko na check it. So hiyo nilitekige personal and like lazima yani hii ninja Muki sinajuaga like it's like one of the niggas that if you're tight with
utaenda very good cook pia unakuwaga good cook yeah. Like ikikam kwa hii click yetu I'm the only nigga who can cook shit I can cook ugali though naweza nini ugali but saa hatujabonga juu ya Nairo because Nairo also came with some very special moments yeah. Craig G for crowd yeah. Alafu hata naweza sema hii tour yote ya kwenda New York kumitase wote but apart from that pia my interviews tulido interview the last Emperor Babu who else Master Ace tulido like a lot of basically dilated people because you ended up being very friends. Tight with nani Raka Iris Science Evidence Babu tulido like that was really tight alafu pia nikigo back to your period like one of the worst memories I have around that period is like during the New York trip ndio hii album ya nani kwa imetokea Bad Sex and Beer ya Viral the Virus the EP so I remember talking to Viral hiyo time tuko tunabongaga through ni MySpace so niko nafaa kwenda New Jersey never went to New Jersey and then you know he passed away and alafu pia nikiwa New York ni tulimit Craig G na ile siku tulimit Craig G tukiwa New York tulitry kupigia Pumpkinhead but Pumpkinhead alikuwa anapeleka mtoi wake chuo nini saka tuambia at this moment mnipigie but that was the same day to meet the teacher KRS-One so Pumpkinhead teacher tukachagua teacher alafu Pumpkinhead pia kadedi so kuna hizo like you know those things that were like alafu pia like another memory was nilimitigi Slaughterhouse hiyo times sijui kama nilikwambia so like kuna place watu walikuwa wanapitia and you could get drops and I just didn't like Slaughterhouse ilikuwa disrespectful ziko hapo Joe Biden si ilikuwa hiyo ndio time Joe Biden alisnafiwa na kina Rayquan nakumbuka alikuwa na hiyo beef nakumbuka pia at that moment nikipatana tulipitana kwa hiyo concert hivi na Meth alikuwa amejam sijui alikuwa amejam juu nini alikuwa amejam alafu akina Joe Biden walikuwa hiyo side so I think ni juu the whole beef ya utang na so Ray alikuwa because that day for the your concert ilikuwa inajita Rock the Bells hiyo ndio nini alisnafiwa Joe hiyo ndio siku alisnafiwa cause nini tena ili happen again lakini one of the most beautiful things niliona ni vile Chris KRS-One aliona MOP KRS alikuwa yani alikuwa kaa sisi unajua vile unaona nani Lil Fame na Dance vile utabehave like that excitement nini so KRS alikuwa amebambika alafu hii ni kitu pia sijui kama nikwambia geo nini like the actual performance we had to sit down kwa stadium I found out to be weird so kuna hizi vitika za futa vile unaona gasa wamekaa chini wakiwatch Arsenal so tuko tumekaa hapo so nachiki KRS-One anaruka kwa stage nyinyi mko pale mko so I think but unajua it's a different culture different house although pia tuliwatch KRS akiperform kwa nini akiperform hii place wapi kwa park ya Bronx so aliperform ile ilikuwa wild tukamit mse wako like one person I met ule najua when ulikuwa nafaa kumit and two people still na backshot man still na backshot bootcamp click Smith and Wesson ningelose it kabisa Smith yani hiyo niko na nakumbuka pia ukiniambia kwa the same venue mkiwatch nani alikuwa Park FM Park FM nika Park FM ilikuwa hiyo saa kwa hii ni ya Bronx so ilikuwa dope kabisa pia kuna performance ilikuwa ya nini Tribe Called Quest Queens pia tulibaki tumeishia so it was actually a very nini na hizi ni memories zote zile were created by Ghetto Radio and Nairo so no disrespect the joint laid the foundation but Nairo did a lot of stuff zile the joint was not able to do so najua drops from DJ Premier KRS-One Tech 9 I have like drops from sindio Tech and Steel Steel all those zingine nilipoteza hiyo sandio kitu hiyo ndio pia mistake tuko tuna make you time hatuko tunajua how to keep save history so tutakuweka kwa DVD zinapotea nini hard drives zina crash tukikuwa tumedu cloud hiyo time because cloud was starting to pop akina Dropbox akina Google Drive tungekuwa tumesave hizo vitu zote alafu pia kuna memories mingi kaa hii memory ya nini tukiwa Ghetto Radio
wanaume TMK walitokea. Oh man. Juma Nature. Oh man. Hii story najua mimi sikumbukagi. Nyu nipatie hii story. Nataka kukumbuka. That's the worst thing juu yangu. Memory waga inaleta shida. Mimi ndio nilienda kuwachukua kutoka Arusha. Cause mlikuwa mnajua mimi na connections zangu za TZ nini. Alafu tayari kulikuwa kuna hizo stories za waseni ukiwataka lazima wapush kiasi. So wanaweza chukua dona wasishow up. Wanaweza chukua dona wasishow up. So walitumiwa half. Wakaka mpaka Arusha. Ndio wakaambiwa wanafaa kupikiwa up from Arusha. So mimi ndio nilienda kwa pick. Oh my god. Stress. So basically mimi si Arusha ni home. So mimi nililala kwa ndugu zangu. But hawa sasa walikuwa wamelala kwa hotel fulani ilikuwa popular hapo Arusha hiyo time. So the idea was to pick them up in the morning. Kwenda kwa shuttle za Arusha to Nairobi zinatokaga at exactly 8 am. Zinatokaga Nairobi 8 am na zile za Arusha zinatoka 8 am. Zinatokaga hotel fulani just spring something hapa Nairobi. Hapo ama zinakupik tao karibu na Jivanji hapo. So mimi nilikuwa najua lazima niende niwachukue tuende nao kwa shuttle before 8 ndio tuweze kumake. Si nimefika 7 kwa hoteli yao. One of the niggas ako nyanga ile watizedo wanaitaga nyanga. As in walishuka Arusha hiyo usiku wakaenda kupati alafu wakakamkulala. So kuamka ni shida. Mazee tunasukumana na hao. So ule mse alikuwa anaitwa Temba ndio alikuwa level headed kiasi. So yeye ndio alikuwa anawapush. Jamaa sijui fanyeni hivi nini. Kuwapush. Finally. Akaamka. Kuoga. Tukaishia kwa shuttle, tukachukua shuttle. Kuja mpaka boda visanga kadhaa hivi. Si unajua tu ile ukasuperstar fulani but kuna ushamba kidogo pia. Toka Namanga fika Nairobi hivi. Ndio time nini ilikuwa ina pop hii place hapa tao Ronaldo. Tukawapeleka nakumbuka Ronaldo Kosewe. Peleka Ronaldo Kosewe. Kula dish nyingine ajabu mazee. Hiyo doya washapewa. Half wamepewa. Wanaona ile treatment wanapatiwa mazee ni kali. Noma. Shapeleka kulikuwa kuna ka hoteli fulani hapa K1. Hapo ndio walienda kudozi. Mimi nikawa drop hapo hivyo. Enda shughuli zangu kawashokesha asubuhi na wachukua ndio tuende mambo ya performance. Performance ikafanyika ilikuwa tight nini kila kitu haiko zinajua gani. Wacha wanaume warudi TZ. Like 6 months later hivi wamepigiwa na radio station fulani. Hatutazitaja eti wanafaa kuperform. Walikama wakiexpect hiyo VIP the same treatment. Mazee napigiwa simu nauliza jamaa ako vipi jamaa? Naambia jamaa wangu gani? Wamekuja kutuchukua jamaa. Wanatoka kwenye vihoteli vya ajabu sijui nini. Naambia hii ya Ghetto Radio mimi hata sijui. But cause kitu moja ile watu wajuagi Ghetto ikikam to Ghetto Radio na Nairo na what waga na any sort of regrets? Not really, no. Cause me ikikam to the achievements that we had I have zero regrets. Najua like we did so much stuff. Ile kitu watu wajuagi ni Ghetto ikianza ilikuwa very ghetto. So kuna like hizi periods where the generator was not working. So kuna times ilikuwa mimi nilikuwa na stay karibu na station. So nilikuwa naishiaga home. Matime na kuacha wewe na ex domain umelala kwa floor kingoja robo. Matime mimi hata Jackie na cheki Jakistani. So kulikuwa na hiyo period ile ikiwa na hizo teething problems. Ilikuwa ghetto kabisa. And kwa tunaipatiaga blood sweat and tears. Unaona? Alafu like a few dark things zika happen. Kama ile time nakumbuka tukiwa Ghetto Radio ilikuwa na balcony moja kali sana. Ile watu wajuagi story like this balcony gave birth to radio careers. Cause ile kitu kwa happen kulikuwa na studio alafu kuna balcony. Hiyo time Ghetto Radio ilikuwa kwa the Sarakasi building. Kwa na kibalcony. Alafu saa watu wakishamaliza show
watu walikuwa wanaenda wanakaa hapo nje wanapiga story and through his story kuna raia inaitwa Kafu. Unajua Kafu bado iko Ghetto Radio. Kafu alikuwa anapenda sana akibonga na watu anaambia acho umbusi acho ujinga. Hapo ndio hii kuna raia fulani kunaitwa Gedhenji popular right now known as Mbusi ilitoa jina yake from Kafu. Kusemaga acho umbusi. Alafu nani tena kuna raia fulani pia inaitwa Rapture. Unakumbuka? Rapture the scientist. So yeye kwa mpenda kupatia watu story alafu kuita madem toto si toto. So toto si toto ikatoka kwake. Alafu hiyo time pia kuna msee anaitwa nani huyo mtoi wa politician anaitwa Nyaga, Jeremiah Nyaga. Anaitwa Sam, mtoi wake pia anaitwa Jerry Nyaga. So yeye alikuwa natusikizaga Ghetto Radio sana. So even the first advert alipatiaga the first advert ya Safaricom ya *544# ilikuwaga mimi na Rapture. Na hapo ndi the first time toto si toto iliwaitumika. Tunacheki. So eventually of course ilikamika kuwa famous na show tofauti. Nini tena ile happening kwa hiyo balcony. So hiyo balcony naweza sema ilipatia. Alafu Kafu alikuwa na story mingi kabisa. Kwa Kafu akiingia Ghetto Radio alikuwa messenger, unakumbuka? Hakuwa anafaa kuonea but alikuwa na stories za jela. Stories mpaka kuna time tuliduigi Ghetto Stories. Ghetto Stories mimi ndio nilikuwa naziproduce kwanza. Kunga wakipatiana stories zao Rapture. Kwa Rapture alikaga jela ni miezi 6. Alafu Kafu alikaga for long. Na hiyo time ndio tukajua Kenya kuna sodomy. Unajua leo usikiria ati jela Kenya kuna sodomy. Unaona stories za Kafu za ati akiwa jela vile unaona tiraena kuofadishi kwa zinajua ikikuofadishi dishi si free. Usiku itakuja unajua nunulia bibi yangu chakula. Wewe sasa ndio bibi. So your balcony, I think like if someone was to do a story about the Ghetto Radio balcony, it would be very powerful because even like one of the worst memories I have from Ghetto Radio ni kwa hiyo balcony. Kuna one afternoon, I think it's a Wednesday afternoon. Tulikuwa kwa balcony tukiangalia tao, tunaona moto inawaka. Tunaambiwa ni aje Nakumatt on fire. Tuko so naturally it's like has nothing to do with us. Kumbe like one of our colleagues Angel alikuwa kwa hiyo Nakumatt akadedi. Sijaisahau hiyo siku. Tulikuwa tu kwa balcony tuko ma story. That balcony was I remember that day. So someone I think like that balcony gave so many because so vile tumesema nani alikuwa nini mse anaitwa Kafu alikuwa messenger through stories zake za balcony tukampeleka onea si ndio. Alafu kuna ira ya moja ilikuwa imekam Ghetto Radio inaitwa Mbusi. Ilikuwa imekuja kama inspector ng'ombe alikuwa anafaa kudu traffic. Lakini yena udem anaitwa Linda hakuwa nasikizana vizuri. Hakuwa na chemistry. Siwezi sema hakuwa nasikizana. Chemistry iko hapo. Alafu hizi jokes za karau zilisha ladha. So yeye vile Kafu alikuwa aligraduate tu nini yeye sasa instead of kumchuja because everyone alikuwa nakama na go through what is orientation period ile kuona kama unaweza hack it. So of course mimi nilikuwaga like straight from the streets siwezi fukuza mtu. The only person niliwaifire hiyo place ilikuwa msanaitwa Harvey. Tutasema jina yake ingine kuprotect because alikuwa involved in a theft case. That's the only firing iliwai happen. So nakumbuka umse alihang around sisi. Alafu alikuwa anashinda tena akiniambia nataka show ya reggae. So tukaanzisha show ya reggae jioni. Nakumbuka show ya reggae Sunday kuitwa reggae kuruka. Nakumbuka ukitengeneza promo. Kwa promo alikuwa anasema ati anatoka Korogosho kule waseni wengi kabisa. Mpaka wasi wakienda job nafikiri wanaenda protest. Na check it. So hiyo ndio show ile by time nilikuwa natoka Ghetto Radio Mbusi alikuwa anafanya. But pia umsanaitwa D wa DNK wa FM kwa alikuwa nasikiza wa FM alikuwa na do show ya reggae. So akisipokam walikuwa Mbusi anaingia anaihold down. Hii time bado niko Ghetto Radio ama wanaifanya pamoja. Hii time yote niko Ghetto Radio but no one blows up immediately. So vile mimi kama nikakosana na Mato kuzile kitu watu wajuagi Mato ni the owner walikuwa nini like one of the founders wa Ghetto Radio. Vile tulikosana nika resign. Around the same time like 1 month or 2 months later Mbusi akablow up. Alafu sojua kuna reggae kuruka kuna siku chujwa siku nini. Me the next time nasikia mseo naye yuko like nimepatiwa chance na maji time ya Mwafreeka niko napigwa na doom niko like nigga what. And hiyo ndio time ilifanya nikajua loyalty. Na
yani ile design ya nani nyota ndogo tenda mema enda zako yani usiwahi chukua kitu yoyote seriously kuzumsena nakumbukaga hizo siku tukikaa naye masande sijui kama unakumbuka hizo Sunday jioni nakumbuka tumekaa naye kwa studio tunamhelp kuproduce show cause nilikuwa na ile dream ya vile Inspector Ng'ombe haikuwork ilikuwa like they can still be something for you nacheki everything about him like even kila kitu I'll get from Ghetto Radio the name Busi ili come from naitwa nani rap nani Kafu kuna kitu tena alikuwa anasema apart from hakuna mbruni yake apart from hakuna mbruni alikuwa anasema nini tena nakumbuka tu si toto pia ni rapture like everything he was molded at Ghetto Radio during my time at the balcony the Ghetto Radio balcony so for me kusikia akiongea hizo story siwezi kudanganya ilikuwa hurtful cause ilinionyesha nilikuwa nafaa kufanya watu like you're not good enough leave because there is no other radio station in Kenya where if you're not good enough you're left to hang around unaona and everything does not happen in one day kila mtu endaga slow so kusikia ninja nasema ilipigwa na doom. I have a theory on that but it might hurt a few feelings. Okay unakumbuka tulikuwa na ilikuwa CHR kulikuwa kuna nakumbuka yes manager alikuwa station manager or something yes com strict sana alikuwa strict unakuja kama umelewa huko unakuja kama umelewa ama kawa ni mchafu ama nini so unakumbuka hiyo period ni maboys tuko maboys wengi hapo hivyo na kuna wale maboys depending on where you come from you don't believe in the 3 showers a day minimum when the sun is out right so some deodorants so I vividly remember when like that station manager was so pissed that she sent for deodorant like a whole paper bag of deodorants hizo manivia nini akapatia watu like listen you need to use this like so in the process najua she might have been like yo this is how you use deodorant so watu walienda ka mistake deodorant for do like that's my theory because I remember that day when she sent for like someone to go buy a whole bag of deodorant because mi naweza kuna tunulizaga like kwa nini story li hurt feelings zangu na musemaga ni juu ya like my heroes in the world unajua heroes wako like one of my biggest heroes ni Bob Marley used to feed 5,000 people a day nacheki so from that niko najua like helping out people it's noble nafikiri tushahanga around wewe sana unasikegele nikikwambia like if it's up to mimi if I had ile watu itaga fuck you money I'd start like a boxing and MMA gym ocha to give opportunities because not everyone can be a doctor, lawyer, engineer so now to see like ulipatia mtu opportunity and then they turn around and say during their time ulikuwa inhumane the only thing that I during your time your salary was low because I was told to fire you hata nilikuwa nimeambiwa ni fire Kafu I think Kafu anajuaga like kuna time nilikuwa nampe salo through mimi mwenyewe natoa do yangu namlipa salo hata umse Mbusi akiwa nini nilikuwa namlipa from salo yangu so kusikia ninja inasema like ilipigwa na doom nacheki like even the hip hop nigga in me is like you know that's a fake nigga some who changes so like you nika kusema I'm a fake some fake nigga ile itakuwa like umechange like niko like sisi ndio tumeku-mold from msewa wocha tukaconvert into msewa nai like even one of the things more respect rapture vile alikam Ghetto na kungalikam kama lamba tuwekesa na accent ya nini tukamuza jo mtu wangu naishi wapi Madhare kwani unaongea hivyo ndio Rapture the scientist akazaliwa na the one of the funniest to me the funniest comedian in Kenya watu watasema like ni juni best yangu azizizi to me that's the funniest there are a lot of funny comedians like I respect Kena kuna udem anaitwa cartoon comedian nawapenda sana Flaco nacheki but to me now the funniest my favorite it's this dude Rapture. Is he the most hardworking? No. And Rapture, I say this with love unajua a lot of people ajuagi this is like the unim say
hakuna joke hawezi make juu yake. Mwambia kama mna content ya corona utacheka mbavu ziume. Content juu ya politics, content juu ya anything he can joke about. So unajua. So tukiangalia legacy, like we created those careers. And by we I mean mimi, wewe, alafu kuna Jakistani. Jackie. Tulikuwa in the front line. Nacheki. Alafu Robo pia alikuwa bringing street niggas. Cause Robo ndiye alileta Kafu, alileta Malcolm X-Domain. Pia hata Mbusi. So ndo nachonaga Mbusi cause yenda alimmeet wapi? Hii place naitwa KNT, Kenya National Theatre. That's why Mbusi usema alikuwa napigwa na doom, lakini Robo alikuwa protect from the doom, something like that, some ridiculous thing. And then I think Rachel was Robo's project as well. Rachel ali end up Homeboys, then NRG. And this is one of the things I'm most proud of. Like watu kinizaga like juu ya legacy yangu ya Ghetto Radio ni everyone who learned the trade under us went far. Everyone who came after Sisi, I don't think anyone has ever left Ghetto Radio. As in they only operate hapo cause hawezi operate outside that system realm, and pia sisi lazima to pay homage, like who taught us radio? Fred Afune. So we learned from Fred Afune, we learned from Odhone Buika, we learned from the best, and what we learned we passed over to other people, and we tried to do it in the best way we could, even without resources, even without what, kulikuwa na ile love. So I guess unajua kuna zile rumor mtu sikia juu yako uko like hizo sta exist as in so ni tenda mema enda zako. Hiyo ni kitu moja ile usiwai never ukisave like hata vile nikifikiria juu ya vile musema I don't want to start a boxing gym and MMA. Mufikirianga if I create the next Nganu ama the next Usman, one day they'll just whoop me when they are dollar millionaire and they'll say I'm not shit. But now from the Ghetto Radio experience it's going to be less hurtful. Because Daru shall learn. Because hiyo kitu tulibuild like from scratch. Na kuna time Zax juko ni upatia tu story tu. Kumbuka vile uko nenda mpaka Limuru. Limuru. Ile place iko inabidi kuwe jack of all trades. Lakini nikikuuliza what did you used to do at Ghetto Radio utasema apart from being a producer? Wow. Basically nilikuwa like technical nini yote, backup generator operator, transmitter na sikuwa najua anything about transmission your time. I had to learn everything from that point. Ndio by the time nilikuwa nakuja Homeboys nilikuwa nimeitwa huko as a DJ. I was called to Homeboys as a DJ. Watu walifind skills galore kwa huyu msea. So shout outs to guys at Homeboys, shout outs to John. But they guys don't know that I left. So no more basement. So no more The Joint, no more basement, no more Nairo. So hip hop will exist. Now it's time for like the Kenyan MCs now push it to the next level, because now terrestrial radio is push to the next level. Now it's next to for MCs to push it to the next level, and I think when you think about MCs pushing it to the next level, I think we need to diversify content. And I know ikitita hat nistataja mtu yote, but I feel like one of the reasons why hip hop yetu ime spread very slow compared to Tanzania ni our content. Our content in hip hop revolves around thuggery, being thugs, and around dissing work MCs. Sayo TZ majuzi Zaka mekam place yangu namwambia like kuna ngoma lazima usikize. Ngoma inaitwa Hujambo Mwanangu. Rostam. Waswa TZ. Basically wakiongea juu ya Magufuli plus Suluhu. That's the content we need. Unajua it might like ili end up mse inaitwa Roma ili end up time ya Magufuli aliteka asylum juu ya content. Kenyan hip hop content is the same. Tuna regurgitate like MCs sound the same. Content ni ile. This whole thuggery stuff works in America, because if in America you say I'm a thug, next day unaenda una sign contract na like the biggest like Jay-Z atakuwa like I used to sell drugs, atamit anaitwa Obama, atakuwa head wa UN. Kenya you say the same shit,
it's not the same because think about your parents when you hear I used to be a thug yani watu unasikiza mwizi wewe unaona so I think that's mtu akiniuliza why TZ beats us I'll say any content because angalia like who's the Kenyan Professor J afu angalia wameingia parliament sisi kuna any MC ameingia parliament no because I think the only nigga who can end up in parliament I think would be Calligraph the only person on a breaking barriers ama Ohanga but Ohanga yuko busy and travel around the world but Ohanga I think would actually make a good politician Octo nafikiria hata vile you think anaweza kuwa politician Octo anaweza kuwa politician but sasa shida ya Octo ni alikama hapa man atheist siwezi kuwa sio tumrushe nje yezi kuwa the only person now next naweza fikiria ni umse anaitwa nani nafikiria ni either King Kaka ama Juliani and then it just ends there unaona and pale uangalie uone Sugu alikuwa MP Professor J alikuwa MP mwana FA saizi ni MP so hapo tuna need to change as in I wouldn't want anyone to be fake andike a song that they don't feel from their heart but if you are to ever ask me why is the Tanzanian industry bigger than us it's because they talk about so much unaona like they have the politics their dead press sindio they have their KRS ones they have their thug stuff they have their wild MCs like their Busta Rhymes would be wanaume TMK unaona they have the lyrical dudes kina Feed Q wale so of course we have now people doing good stuff lazima pia tushout out mse kama vini msafiri nimetoka mbali anaitwa nani Kalamoto so at least kuna nenika hiyo ile ina come up but I feel like ikikam to hapa especially the underground ya Kenya it's too kapuka hizi ndo ninja zitakwambia unataka kama juzi nikwambia utasikizaje Mbosso that's a mistake sikiza Redman wakanga vile alikuwa naimba ngoma za ni Lenny Kravitz ama nini like hip hop has always borrowed from other genres like this is the one form of music that borrows from every genre one of the greatest songs zangu za favorite zangu hata Calligraph mwenyewe ujua ni Mario kumkele remix yake ya Mario nakumbuka that's hip hop it's always borrowed from other genres so why do we want lakini hiyo ni opinion yako kwa nini hip hop is not as big as TZ considering wewe ushakuwa TZ pia because MCs in TZ are making a lot of money to some extent naona nikawa TZ pia wameembrace hiyo nini kiasi because they were late to the party so there was like a rush to be part of the nini so inasupportiwa na the locals a lot and then part of their biggest support also comes from Kenya so unapata a lot of guys here in Kenya support TZ artists more than they support Kenyan artists so kuna hiyo aspect but pia vile umesema story ya content hii story ya kudis kapuka saa zote work MC saa zote and then that thuggery like you can only listen to that for so long and after easy bring new fans in because it works in the States because ale wase wanadu hivyo wanaget support and then wanaget airplay hapo hivi upati airplay you get so it doesn't make sense for you to because even like another thing ile ukiangalia ile watu wajuagi like some of your favorite underground MCs some of our favorite underground MCs ukienda YouTube you'll find they never go past 30,000-50,000 views but they tour the whole world so utapata mseka Craig G like one of his biggest songs I think has 50,000 views ukiona bookings zake ni London Spain what so lazima tujue hiyo difference like even their underground still makes money our underground does not make money and at some point you have to be an adult hawezi rap the whole of your life if you've not made money by the time you are like 30 it's time to start thinking of other things ile shit ya I'll still quote anitwa Method Man not everyone can shine and make a meal. Don't be the nigga at 40 trying to like reignite your career fuck that shit as in
na si ati I'm shitting on anyone's dream or anything. I'm just saying like hip hop to some degree is a young man's game. So the only way you're going to survive as an old man is if you were surviving with it as a young man. So let's look at that. Like tukiangalia, because I'll even classify genge under hip hop. Look at a nigga like Juakali, was making a lot of money in his 20s, 30s, 40s. Most probably will still make money in his 50s, 60s. You see, Nonini, the same. Calligraph made money in his 20s, sindio? Right now amefika 30s. Most probably still make money in his 40s. No. Sisi, I made money in my 20s. By the time I was in 30, I was not such a serious rapper. I was not making any money from rap. Kile tukienda Benson and Hedges, I'm in my 20s. I can as soon as my daughter showed up, I was like, nigga, I need to do some other shit. And it's not because of what I'm a what, but and we are not shitting on anyone's dream. These are two people who love hip hop to the death. We love, as in this is our life, and we're saying for it to grow, if you're still in your 20s, think outside the box, but still be true. I don't want you kuanza kurap ma politician wanaleta ukabila. No. And for me, I feel like there's so many ways to be part of hip hop without you actually being rapping an artist. Mimi niko kwa hip hop, niko part of the movement. Ujaisikia ngoma yangu eti nimerap. So there are so many other ways you can support the culture. You can be part of the culture without being a rapper. And then this one will hurt. Know how to promote your music and yourself without being a bother to other people. Stop spamming people's, because that turns me in an turn off. Ukispam mail yangu na nini inanita. But if you have something that you know people need to hear, put it on your platform, and someone will share it and tell people to share. But when you hit someone personally kwa simu yake over and over and over and over, at some point sana sema, because this is the difference between time yetu na the present time yetu. You actually needed radio and TV. Right now you don't need it. Like, and we can look at the Kenya comedy scene, Flacco, how Crazy Kena, the cartoon comedian. These people have built themselves. Najua, strictly without mainstream media. So the fact that they can do it, I wouldn't say Wakadinali. They're not being played on Capital on heavy rotation. No. So they might actually built themselves. So you can actually do that. You can do it. But the only thing is, be honest. I'd say like one of the reasons mi nilipenda hip hop is because of the honesty. I found this genre of music where someone could be vulnerable, nacheki, and tell me some of their darkest secrets, some of their biggest fears. And like watu wakishindwa like how niliend up nikigravitate more to hip hop than reggae was because of that. Because see, reggae post Bob Marley has been the same stuff. Hakuna kitu outside the box. Imekuwa praise ja na politicians are bad na whatever. Okay, Bob alisemanga never trust a politician to grant you a favor. I don't dispute that. But the level of writing yakina Bob ile like anawaka kwa alikuwa anawaka wapi? Alikuwa anawaka kwa like Chrysler. Unajua hivyo alikuwa anawaka kwa assembly plant. Really? Alafu during assembly plant, that's when the riots za nini was na happen, the civil rights. Anaona waswaki burn and loot. They can write burning and looting tonight. You see? So all those akiandika ile I don't wanna wait in vain for your love, alikuwa anaandikia madha wa nani Damian Marley. Cause Bob alikuwa player, so ilikuwaga whatever. Turn your lights down low, I think was also alikuwa ameandikia nikampango wa kando mama wa Damian. Na hizi vitu zote kunabidi Rita aende hapo aimbe turn your lights down low. So that was Bob. Ali do so much. So eventually nakamigina wasikia mseko like Chronix is the new Bob Marley. Niko like no disrespect to Chronix, but no, there'll only be one Bob Marley, the same way martial arts will only have one Bruce Lee. As in other people will do it. So the same thing that like if hip hop in Kenya was more honest, like a very honest album ilikuwa ya Vigeti ya 2015 was a very honest album. Kuna ngoma aliandika kibonga juu ya madhake na pia nafikiri juu ya watoi, alibonga juu ya vile wanagi mtoi wake. Nacheki, these are the stories we'd have wanted to hear without telling people to tell us. Now umesikia tumesema you want to go
tell us the same story. It's not the same thing because this thing has to come from the heart, unajua. Nakumbuka sijui ka De La Soul waiwafanya ukafeel like being an MC was a calling. Whatever happened to the MC? Na. So like kuna time kuna feel nika it's a calling. Yeah. Kuna watu mi wana kuna watu wanaidu for because it's the cool thing to do. Ni kama the same way kuna wase utaka kuwa ma DJs because you get girls being a DJ. Like how pathetic was your life before becoming a DJ? Like nataka throw your tongue kwa stage. So kuna wale wanaifanya for those reasons and then kuna wase genuinely like it's in them, like it's a calling. So I don't know. So yun tunaweza sema hii saa tunaisema kama like older men. Yeah, so as older men tunasema this thug shit, this rara shit, it won't take you far. It's going to get you a few niggas to be your fans. So utakukienda kwa show kila mtu ananuka jasho and I won't get you women. And to me musamaga at least if hip hop can't get you money, let it get you pussy, man. If you can't get you money and pussy, nigga, you're doing the wrong thing. Neza sema hip hop never gave me money, but I think it gave me pussy. I take it. So if it's not giving you either, like why the hell are you doing it? Because the only thing sweeter than revenge is whatever. Tupac alisema, I don't know. So that's what tunasema as older dudes, like just up utakuwa hapo like mimi siwezi lala na manzi bila kondomu usijui nini hiyo ni uongo dude. Like no, you see this ile kitu tunasemaga juu ya hip hop, like it was so honest. Kumbuka ilikuwa ni De La Soul ama nini ile 3 days later I had to go see the doctor. Ilikuwa lakini remix ya Cool Modi was it Della? Could have been Della. Alafu by the age of 16 I had dreams of big screens, mad rubbers to keep my dick clean. Diggy does. Like we loved this genre of music. Like we loved it so much that I feel sad sometimes nikisikia ngoma ya TZ. Alafu I relate to it more than home. So kama nakwambia hujamu mwanangu ili ni hit on another level. Another song ni ile Baba. Kunaitwa Baba ile ya Professor J na Stamina. Even Magufuli alifanya Roma akaenda Asylum, but Magufuli actually praised this song. Magufuli rigged out Professor J and still praised this song ya Baba. So ile Baba ya nani wakipelekana juu. So like Kenya hip hop, we need to do that. We need to be more honest. I know we live in a country where faking it is the best thing. The more fake you are, the better. But hip hop honesty, like if anyone was to ever ask me why didn't our hip hop reach heights that he said, I'll just say it's honesty. We have MCs same skill as them, same everything, but they are more honest. Like kumbuka nikisikia juu ya kuoga passporti hizo nakumbuka nikisikia kuna Inspector Harun alikuwa na ngoma fulani juu ya vile kuna neighbor wake sijui alikuwa na paka sijui ni sana kuonyesha ile uchawi you happen TZ. They could paint that picture for you. And to me it's very few MCs are doing that. And if you're not doing that, just be lyrical or what. But now the thug shit, I'm a thug, I run in the streets, I'll shoot you. Nigga, you won't shoot anyone. As in, let's not do that. Let's not copy too much from America. So I think imekuwa more of a healing session. Tumebonga juu ya things we went through. The pain, betrayal, the radio. Na pia tumebonga juu ya this one genre of music we love so much that did everything for us. Maybe like hip hop, no one would know Mwafreeka. Same here. I'd just be another nigga somewhere. So we love this genre that tukikuambia that a few things need to change. Siati tunakuplay a hate. Because watu pia waga like, why would I play a hate you if I'm better than you? You can only play a hate someone who's ana do better in life kushinda. So before fikiria Zach na Mwafu anakuplay hate, ask yourself where are you in life? Kama uko chini yetu tukuplay hate. Kama uko juu na umefeel tumekudis basi tunakuplay hate. We'll take that. We'll take that. But we'll just say we love this genre so much that we can't like be like at
TZ inatuchapa. I know Zach kuna roots za niko na roots za TZ, niko na stories za TZ. By the way, zile stories zangu za TZ ni mingi, ni vile leo ziko mingi mtazisikia. So nini episode ini episode 4 4 yeah so episode 5 we are back to our other shit. So nataka to take a trip to TZ bonge jua the day that Zach alikuwa nafikiri world inaisha. Msali lia alikuwa na revelations kihappen. Nikwambia nishaokoka for like 2 years. Ushaokoka TZ niliokoka. Ngona Bible 4 PM naenda church. Unaambia watu have you heard the message? Unacheza nini? Bwana asifiwe. Hizo nimezisema. Iko Nini. Kama kawaida like, subscribe, subscribe, share. Hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. From the next episode we'll try to be more humorous. Sorry imekuwa emotional. Hip hop kwetu it's that emotional. It's changed our lives, najua. During my lowest moments hip hop in lift up, and I really hope that one day neza do mtoi wa Kenya the same, like anaweza sikia artist wa Kenya and then akue like damn that song, najua. The last example ndakupatia, kuna siku moja umenipata nikiwatch Professor J na Harmonize. Kumbuka ile video ile ninja mmoja wagena kanyaga ule msee kwa nuts wakishoot video mazee alimkanyaga ukweli. But like how much do you love your job? Tuleta na nigga stomp on your nuts. Zi Alisa Iko Nini.